Leero wetandise oba tuguddewo mbutongole what we call our SuperNatural classes. Tugenda batuzikola 3 days in a week. Munansonyiwa ebirala byonna nnyinza osooka mbipoozinge tukasinge ku kyempulira kye bampisa okukola. Ebirala byonna bino byaki byakusomesa biki bakusomesa biki oba tubipoozingemu mubiwulidde nnyo. Njagala every week nga tufunamu these 3 days nga tuyiga oba nga tuactivating our SuperNatural. Oba oliawo tunagenda okumalako emyezi 3 okuva kati oba tunagenda okumalako guno omwaka nga tukuuse bantu balala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omutwe gwaffe gugamba leero living a supernatural life. Living a supernatural life. Okubeera oba okutambulira mu bulamu obutukkulumye ku bw'abalala. Now when we talk about supernatural, this is derived, another word over the opposite of supernatural, it is natural. The word supernatural is derived from the word natural. So if you are not supernatural, that means you are natural. Can't you them? If you are not supernatural, that means you are natural. Wobanga toli wa bulijjo mufu kitegeeza oli wa bulijjo obeera wa bulijjo. Enyera Mukama lebazi. So in this world you either be a supernatural being or you be a natural being. Let me say it again. In this world that we are in, you either be a supernatural being or a natural being. Now when we talk about natural beings oba ebitonde ebya bulijjo, kye kitonde nga it can't invoke spiritual powers. It is that being that can't invoke any of what we call the spiritual power. Before that spirit, it can't travel in the spiritual realm. Nyada Mukama libasi. Kantandike eno bino bya supernatural byajja bitera byavaawa. Being in the class yaffe esooka njagala mpe foundation eya supernatural. Mukama yebasi. Wenja tujja kuba nkibeeta class 2, supernatural class 2. Friday tugenda supernatural class 3. Awo tuddemu next week era ku Wednesday. Bwekyo every week from Wednesday to Friday tugenda bane supernatural classes. Era Mukama yebasi. So this is the origin of supernatural. Supernatural etandika bwete. First and foremost, our God, the God that we believe in, is a supernatural God. He's the God who walks in the supernatural. He's a God who lives the life of the supernatural. Hallelujah to God. Now, supernatural, it is derived directly from our God. Mukatonda waffe nyini. Katonda waffe si wa bulijjo. Tutuuka wano mu lubereberye essuula esooka olunyiriri 26. Bayibuli egamba nti and then God said, let us create man in our own image. Bayibuli eba yakasazeeko in our own image and in our own likeness. In the image of God and in the likeness of God. Mu kifaananyi kya Katonda ne mu mbala ya Katonda. Likeness is embala. Ne mu mbala ya Katonda. And then let have dominion over every creeping thing, over everything on earth. That which lives under the waters, that which lives on the sea. Nyera Mukama lyebasi. Kati wano Mukama yali atonda omuntu. Tulagire ku 26 bwe tubeesula esooka. Naye bwe tusooka ntudda mu nnyiri zino ez'emabega, tulabanga gy'atondera ebisolo. Tulabanga gy'alagira ettaka libringing forth trees. Actually, when he wanted to create trees, he commanded the land to bring forth all the plants that are within the land, that are within the soil.
And when he wanted to create everything that is in the fish, so is in, that which is in the ocean, he commanded the ocean to bring forth every living thing in it. Buli kintu kyonna ekiramu kiggibweyo ekiri mu nnyanja, era ennyanja n'ereeta. Naye bwe kyatuuka ku kutonda omuntu, he looked unto himself. Gitwategere twagambye our God is a supernatural entity. Mufunze ekya supernatural kitandikira ku ye. Kati wabanga he looked unto himself when he wanted to create mankind, when he wanted to create us, that means what he is, it's what we ought to be. Ebyo kyebiva bigamba nti as he is, so are we. Nga bw'ali naffe bwe tuli. But we have failed to mount into that realm, into that dimension of who God is, because tetumanyi what to do. And we are ignorant about the realms we have to traverse, about the realms we have to move into, to journey into. Enyera Mukama lyebazibwe. Katonda mwereetuna n'agamba nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Mufunze kyonna kyagenda okutonda, kyagenda okwejjamu, is going to create a supernatural entity out of him, because he is a supernatural being. Kati ng'atuuka atonda Adamu olunyiriri lwa 27 agamba then he created man and woman, male and female, on the same day. Tubirabira nti in creation man and woman were created on the same day, olunaku lwe lumu. Naye bwe twajja mu making, nalisomesa ne bagamba nti creation eba spiritual, kiba kya mwoyo. Something which is created is being created spiritually, or which is being made physically. So watuuka nga maze okutonda omuntu, atutuuka mu making, lwedde essula yakubiri lwa 7, gunaakwata, and then he got the dust of the ground and he made man out of the ground. N'akola kati kino ekibiri. Bible negamba, and then God breathed into the nostrils of a man. Mukama n'afuwa omukka guli ogw'obulamu mu nnyindo z'omuntu, mu kino ky'amaze okubumba. Bible negamba and then man became, enganya KJV ejjeyo bulungi, and then man became a living soul. And this means man is not a soul, but man became. Originally, man is a spirit. Gye bamala okutonda, bamala kugitonda ne bajja ne babumba lino ettaka, kino ekibiri kyaffe, omuntu n'afuna omuntu owookubiri, and then ne bakwata kati buli omwoyo gwe babumbye ne baguleeta, and then they breathed into this body kumaaso okuforminga, and then man became a living soul. Omuntu n'afuuka emmeeme ennamu. Now I'm seeing 3 lives here. Ndaba obulamu busatu waneeno. Obulamu obusooka bw'obulamu obw'omu mubiri, life in the flesh. Guno omubiri guno gwe baatonda. Kati omubiri gwe baatonda, obulamu bwagwo buba musaayi, which is blood. Ensonga lwaki omusaayi kasita gukugwamu ofa. As in, not your spirit, but this body where your spirit resides. Guno omubiri gufa ng'omusaayi guweddemu. Kati obulamu bumu obusooka omuntu bw'alina, obulamu obuli in the flesh. But another life is the life in the soul. Mu mmeeme eyo. Then another life is the life in your spirit. Kanyaga nkwata nnyo ku this life in your spirit. Era Mukama lyebazibwe. Now this life in your spirit, it is a life which was created, or which was put into you, nga erina kuba nga olivinga supernaturally. You can't be a supernatural being when you are walking according to the desires of the flesh. You can't become a supernatural being ng'otambula ng'omubiri. You can't become a supernatural being nga ogobera mmeme byekugamba. Tugeze ogobera kwonoona. Babega mmeme nayo erifa. Tubidde eri gye byaviira ddala nti our God, he is a supernatural being. Katonda waffe, he is a supernatural being. Now being a supernatural being, naffe najja natonda mumyo emyogi gye yatonda nga gimufaanana. They were supernatural.
era mu kuteeka ku nsi nga tetufa. Kati Adam was living in what we call the glory realm. Yatula mbwengula bw'ekitiibwa. Why? Is it Romans chapter 3 verse 23? Wagamba, for all have fallen short from the glory of God. Romans 3:23 agamba, kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Muzungu ajja olungi agamba, for all have sinned and they have fallen short from the glory of God. Now Adam yali mu kitiibwa kya Katonda nga tannayonoona. Wogera n'okola ku research y'ebbumba oba ly'ettaka lye babumbamu Adam. It was ettaka eriranye the shores of Lake Havana. Now that Lake Havana shores zaalyo ettaka lyayo mu byakafaayo kigambibwa nti lirimu olugoloodigolodi, liba litemagana, liba lyakaayakana. So Adam physically he was glittering. Physically Adam was carrying the glory. And then even spiritually, because he had not yet sinned, he was carrying the glory of God upon his life. Adamu nga tannayonoona kyamwanguyiranga to access deeper dimensions in God. Kyamwanguyiranga okwambuka n'asinga na Katonda wonna wayagalidde. Katonda neyakkanga nayogeranga ne Adamu nga wayagadde. Why? They were in the same realm. Bo bayetingira bwengula bwe bumu, the realm of gods. Adamu yali akyali bwengula bwa Katonda nga tannayonoona. Ennyera Mukama lyebazibwe. And that realm, in most cases, we can also classify it as the glory realm. The realm where the glory of God dwells, where the glory of God sits. But in that realm of glory, ebintu by'okolerayo biba bya bulijjo, biba supernatural things, biba ebintu ebyatikiridde ebyenjawulo. Mu bwengula bwa glory there is no time. Mu bwengula bwa glory there is no death. Mu bwengula bwa glory there is only life. Wali obulamu bwokka, wali okweyagala. Ne Adamu kasayonoona bw'ati bwe papa. He transfigured from the supernatural realm into the natural realm. Yava mu bwengula buli obwebuzibu bw'amaanyi obuli supernatural, ng'ekigambo super. And then he fell n'alandinga mu buno obwengula obwa bulijjo. Which realm is it? The natural realm. Now the natural realm, it is the devil that governs the natural realm. Era yensonga lwaki omuntu babetera ntuyita omuntu ow'omukka obukka we twagwa twafuka abantu bamukkaawukka. Mukama yeebazibwe. It is Adam that fell. N'okuba nga twava mu ye twena nekitukakatako oba nekitufaananyizibwa okuba nga twagwa nga tetutegeerekeka nga tetufaananikika. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. But when Adam fell, Bible etulaga mu Bakolisi ekisooka sula 15 bakulinyirwa 45 ayo naye kulwa 40 1 Corinthians chapter 15 verse 40 akulaga there what we call heavenly bodies and then earthly bodies. Bagamba nti the glory of the heavenly bodies is far greater than the glory of the earthly bodies. So Adam yali akyali mu guli omubiri guli ogw'eggulu ogwalina ekitiibwa ekyagwo, naye we yagwa nayambala guno omubiri ogwaki. We yagwa n'aba akatinga ogwo gumuvuddeko n'asigala guno ogutategeerekeka, guno ogw'oku nsi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Naye omwe ku nnyindu za 23 24 awo tukyali mu 1 Corinthians chapter 15 from verse 40. Wera paka ku verse 45 bajja ne bakulaga Adamu ow'okubiri. Liwaki kusoma Corinthians chapter 15 verse 5. First Corinthians where is it? First Corinthians 15:45. It says, era bwe kityo kyawandiikibwa nti omuntu ow'olubereberye Adamu
yafuuka mukka mulamu. Adamu ow'oluvannyuma yafuuka mwoyo oguleeta obulamu, naye eky'omwoyo tekisooka, wabula eky'omukka oluvannyuma kya mwoyo. Omuntu ow'olubereberye yava mu nsi wa ttaka, omuntu ow'okubiri yava mu ggulu ng'oli ow'ettaka bwe yali, era n'ab'ettaka bwe bali bwe batyo, era ng'oli ow'omu ggulu bw'ali, era n'ab'omu ggulu bwe bali batyo, era nga bwe twatwala ekifaananyi ky'oli ow'ettaka, era tulitwala ekifaananyi ky'oli ow'omu ggulu. Praise the name of the Lord. So when they have been explaining unto us two Adams, Adamu eyasooka bagambye bwe yafuuka mukka bukka, wulira teyali mukka naye yafuuka. When he fell from the supernatural realm, nakka ekibi kyamuleetera to fall from the supernatural, najja nafuuka omukka obukka, which means abasinga obungi osula Katonda ono okunoonya Mukama noyingira into deeper realms of the supernatural, but the more you start walking in sin, the more you cease to pay the price. Kikukendeeza, kikwambula n'okumekera ng'olwolinze n'okkana ova waggulu n'odda into the natural realm. N'oba nga yasobola okukomandinga ebintu ebikuwulira kati buli ono nga tebikyayinza. Why? You fell from the supernatural realm and you came back into the natural realm, n'okkambwa engulu bwa bulijjo. Olwatulaze Adamu ono nti yafuuka mukka bukka, naye batugambye ne Adamu ow'okubiri, mbu ono Adamu mbu ye yava waggulu. Naye batugambye mbu Adamu eyava mu ttaka, aba Adamu yasooka. Ne batulaga nti abamugoberera era bakola bya ku nsi, bakola bya mu ttaka, bakola bya mubiri, kuba yali wa mubiri. Naye mbu Adamu ono ow'omu ggulu bategeeza Kristo Yesu yajja nga second Adamu. Why? Tusobole okuddamu tumountinge into the supernatural realm. Asobola okuddamu tuwa access nga buli omu asobola okumountinga in the supernatural realm. Mu ndagaano enkadde baabanga abantu batonya abaali basobolanga okutappinga into the supernatural realm. Why? Because kyabanga Mukama nga kwagala bwagazi nakusulako ekisa. Naye obudde buno ebiriko nti Mukama kwagadde bwagazi, kasita Yesu yafa n'azuukira, oba kasita yafa ejjigi ne liyulika, nituba nga ffenna tusobola oku-accessinga deeper dimensions. Kati nga gwe weesalirawo dino ejjigi eryayulika duka lyali lyawula yeekaalu awatukuvu atukuvu na wana watukuvu. Era watukuvu watukuvu tumanyi bulungi nti yagendangayo yali kabona asinga obukulu. Wana watukuvu wabeeranga bakabona eno eweeru, the outer court, ye wabeeranga gye basayira zisaddaaka, wabeera ebigere biŋŋooŋa enjala Mukama lyebazibwa. Naye Yesu kasita yafa mbwe ejjigi lya yeekaalu ne liyulika, yali takkiriza abantu kuyingira watukuvu watukuvu. Watukuvu watukuvu wakiikira deeper dimensions in God. Kasita ekintu ekyo kyayulika, ejjigi lyayulika, right now ebinga byandagaano kadde nti mu mulembe gw'Eriya enti Eriya eka ajja okubaayo ow'amaanyi. Ti mulembe gwa Musa Musa ajja okubaayo eka ow'amaanyi. Nedda. Kati obudde buno buli omu asobola okuba ow'amaanyi. Kasita otegera n'ogamba now I'm ascending into the deeper dimension of the supernatural. Now I'm going back into the supernatural realm because it's where I have to operate from. Kyokka mwana atugambye lunoonyiriri lwa 29 agambye era nga bwe twatwala ekifaananyi ky'oli ow'ettaka, boogera ku Adamu, era tulitwala ekifaananyi ky'oli ow'omu ggulu. Kati ekifaananyi ky'oli ow'omu ggulu yakinya yogere mu Uganda nagamba nti alabye ku nze aba alabye kitange. Nagamba nze nga bwendi ne kitange bw'ali. Yabagamba we shall take his image. Tutwala ekifaananyi kye. That means the glory he was carrying, the power he was carrying, the realm he was operating into, we also can operate into the same realm. Yesu kenyini yayoga n'agamba bw'abanzikiriza nze bagenda kukola n'ebisinga byenkoze. Ofunza nga Yesu agamba nti abamukkiriza bagenda kukola n'ebisinga ye kennyini byakoze. Why? Because he has opened for them a door to enter into deeper dimensions of the supernatural.
God, here Jesus was trying to show us that we are not supposed to be normal. We are not supposed to be usual men. I always tell my sons and daughters, you people, let's not accept to be normal. Because if you are not yo, ngoli wa bulijjo abantu bagenda kulaba nga muli kyekimu kati ndina kugenda bo mugattako ki genda bo muyamba ki. For you to be of valuable here in this universe, you have to be a supernatural being. You have to do things that are extraordinary, things that are exceptional ku by'abantu bye bakola. Mukama yeebazibwe. Byokola ebigenda okuleetera abantu to be closer to you. Byokola ebigenda okuleetera abantu okuwulira. Byokola ebigenda okuleetera embeera okuwulira. We forget that we were created supernatural beings. We forget that our spirits are supernatural beings. But right now, they are residing in this flesh, which is natural. In this flesh, which is natural. To ignite them, that they may enter, that they may go back into the supernatural, into the world where they are supposed to operate in. We can again your spirit is a supernatural being just to move. Toberanga kao no uliranga oba nolaba ekintu tugeze muli awo muli mu kunyumya ng'olaba kyali kibaddewoko ekirala ng'olaba we mutudde olabeka mwali mutudde wennyini ebyo bye mwogera mulabye mwali mwogera in actual sense kibadde kibangawo n'eyo spirit ebeegezaako kwagala kukulaga nti bino ebintu wali obimanyi nti biribaawo. Because according to the spirit realm, when you enter the supernatural realm, you can see the future, you can see ebyayita, you can see n'ebigenda okubaawo awo maaso. Mukama yeebazibwe. Spiriti yo yeeba ali ebaddeyo ko yeeba emanyi buli kimu kyonna ekiba kigenda okubaako yo entire life. Ne kubanga ogifudde nnyo kanwe ogyemeza nnyo mu bintu ogiriisa togireetera kutegeera wali erina kubeera. Ogyemeseza okukola ebyebuziba, ogyemeseza okukola eby'amaanyi. Ennyinda Mukama lyebazibwe. N'enjogera gye ntera okwogera ne ŋŋamba nti w'osanganga empungu so osobola okusanga embaata. Olaba embaata zino zonna ziri meant to sow, ziri meant okutumbiira. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Sorry, embaata ziri meant to how should I say it? Embaata ziri meant okubanga I'm sorry. Yes. Embaata ziri meant okubanga zibuuka. Naye zino embaata ezibuuka ate ekyewuunyisa okimanyi? They are not meant to sow. Now, byonna binyonyi naye ekimu kibuuka ekirala kitumbiira. Embaata n'empungu. Embaata ebuuka, empungu etumbiira. Ng'osanga empungu ng'ekulidde mu mbaata, mayindi yaayo eva ebeera ku kimu. Ogenda kubukako kuva wano na wali ogwe ku ttaka. Why? Kubanga ekuze n'embaata era embaata kye zikola. A duck can fly. Embaata esobola okubuuka. Nesobola kugenda wala kubuuka buziba. Ebukako katono dakiika emu bbiri negwa ku ttaka. Naye empungu kasita kagitanda neeraba empungu zinne waazo ng'eziraba zitandise okuzitumbira mu bbanga. Muli munda muliyo etandika okuwulira egamba mpulira nkisobola. Era olaba nga weetandika ogeegeenya neegeegeenya etandika okusukkuluma ku mbaata we zibadde zikoma. Weegeza nemala obudde obuwera ng'eri wamu n'empungu zinne waazo. Katonda ng'esazeewo to disassociate and to disconnect itself from embaata. Ogenda okwekanga nga eyali empungu ng'eri mu mbaata kati ng'efuuse kintu kirala nnyo. Kati ng'etumbiira n'eyisa n'ebire. But from the beginning amazima gali nti yali ebuka okuva na wali lwaki kubanga n'embaata ze yali erimu kye zaali zikola. So kati kino kigezaawo kunnyonnyola abantu
tulimu embaata n'empungu. Emyoyo gyaffe realizing that your spirit, it was formed in a different it was formed in a different thing, mu kintu ekyenjawulo. Muli woowulira tukakagere ku bantu abakuleetinga to operate in the supernatural oba abangu to operate in the supernatural. Buli woowulira omuntu ayogera ebigambo nga si bya bulijjo, ng'owula bikusiikuula, n'owula mulingo omwe bw'owula gubaguka, ng'owula muli waliwo ekisiikuka munda mu ggwe. Just to get to know you are an ego, naye ng'obadde obeera mu mbaala. Immediately weekwatirewo omuntu oyo so that bw'ova ofunye empungu ginnooyo making sure nti omwekwata atasobola okuyamba okukuyigiriza babuuka batya. Yena Mukama lyebasi. Nja kuwa example. Mukama abantu batadde mu maaso kiringa olaba abaana b'essomero. Tulinayo kye tuyita abannasale, abasomesa bannasale si babi, balungi nnyo kubanga bayigiriza abaana okuwandiika. Era batoba nabo, obeera aba primary eno level ndala, obeera aba secondary level ndala, obeera aba university eno level ndala. Kati omusomesa asomesa university, kati ate omwana oba ali mu university onaamuteeka mu nassale, ajja kulaba ng'omumanyidde, funze okumuyisaamu maaso, ojja ba tulina ky'omwongeko, tulina ky'omugattako. Kale muliwo abaana n'omusanga omwana wa second n'omutuuza mu class ya university ng'awula bipiikinga. Tegeeza, in teaching oba in seeking God, we even seek God in levels. Olaba batuyigiriza okumanya kuba abanoonya Mukama in a nursery way, mama banoonya Mukama in a primary level way, nobera banoonya Mukama in a secondary level way, nobera banoonya Mukama in a university way. Mukama yebazibwe. Kati in a university way zinyinza kati okuclassifying ng'empungu nti ebinyonyi bingi byonna bibuuka, naye empungu yo yasukka kati etumbiira. Enyala Mukama lyebazibwe. Wootekera nti wayitibwa to operate in the supernatural, kwe kulaba tugeze ng'olaba omulema, olaba atambuza omulema n'olanga naye muli kusiikuula ogamba mpulya nange nsobola. Ekyo ky'oba owulira ekyo kaba kabonero Mukama baakugamba ebyo bye wayitibwa okukola. Ebyo wayitibwa okukola, so vaayo mu your natural living and enter into a supernatural living. N'omuntu gaffe gugamba living a supernatural life. Okubeera mulamu obwebuzibu obutali bwa bulijjo. What is the wonderful name of the Lord? Ngambye tugenda kuba na gino emisomo ja supernatural classes every Wednesday, Thursday ne Friday. Saawa ezimu 3:30 mpaka saawa 5. Don't dare miss. Tunagenda omwaka guno omwaka ojja kuba ofuuse kintu kirala. Ojja kuba administration life y'obeera gwe batuyagala ng'ekyuse. Enyana Mukama lyebazibwe. So buli w'okiwulira munda mu ggwe olaba omulema n'owulanga owulira ennaku oba abantu bajja mu service ne bavuddayo nga bakyali basibe tebali delivered, n'owulira ennaku n'obusungu, ebyo buba signs, indicators zikuyita to come in the supernatural realm, ofune amaanyi ago, ofune amafuta ago agenda ebyokubikola. Nje nabbe werako example ne mbagamba nze bino bwenti bwe nabeera naye tubina simanyi bulungi naye David naye sibimanyi okusiza kansa gye naye nakulira. David sibimanyi, okusumula amafuta sibimanyi, eya operating in miracles nga tuwulabulizi ba Pastor Kayanja mbe babikola, era nga ffe bakiteekamu abakola ebyo ebyamagero bagenda mu nnyanja baluminati, ffe nga kye baatuteekamu mu buto bwaffe nga kyetumanyi. Baramusobi tuse ne tudda mu bika by'ebinyonyi. Kitegeeza nali namba kubanga tuze mu bika by'ebinyonyi, era nange sina kye nali sobola kuoperatingamu yadde. Ne time etuuka atandise okugenda ebuziba mu kunoonya Mukama, mpulira mundamu ze mpula waliwo ekintu ekiba kisituka. Njako okulaba nga Pastor Ben Hino ku YouTube kamulaba byakola nga mpulira ngamba nange mbisobola. Sabini ngakwate kooti n'agiwuwa abantu ne bagwa eri, ngamba mpulira nange bisoboka, naye nga wembirowooleza akaseera ako nga sibisobola. I was still living in a natural life. Nenga mpula I want to hack into the supernatural.
kati nga mpula waliwo muli ekindriving ekinvuga nenga nange sisobola kukinnyonnyola nenga mpula kimu waliwo ekinvuga kindaga ndina okuba bino nina okubiba nakukusabaawo newaayo nnyo nga nsaba nga saba covid awe yasooka nensaba mukama 2020 eyo nembulirayo nnyo nenda okulaba bitandise nga nsobola okusaba abantu ne bagwa okukwata ku mikono omuntu okukwatako omukono n'agwa gwe kansoka enkumindo okukwata omuntu okukwata kuwota omuntu wayi n'agwa kale era eva esooka omuntu alinako okuvaitana the supernatural naye wotegeera nti the supernatural realm or the supernatural world is so real weewano omulala atatambula the supernatural agenda amukwatakolabo baana kati waliko ekikuyingira ekyetalabika ekiri invisible nga wookwata ku muntu ogenda kuvaamu amaanyi gamuwonye omulala gyamukwatako nga tagenda kuwona. But the more you excavate into the supernatural realm wabako ekikwambala nga naawe totegedde ate woyingira obwengule bwebuziba otuka ekiseera nga tokyetaaga bakwatako na mikono ng'olagira bulagizi ng'owuba mukono oba wuba katambala oba wuba kooti oba wuba ki amafuta ne gabakuba. Why? You have excavated into the depth. Bino bibagamba teri atasobola kubifuuka kubanga ffenna emyoyo gyaffe gyatumwa mu kifaananyi kya Katonda. In other words, we are gods living on earth. Tuli bakatonda batamanyi kye tuli. Nze tuli mpungu eziri mu mbaata. Tumanyi tuli mpungu. Ninga balina kukusomesa nti gw'oli mpungu tandika okubuuka. Ebana njagala kutumbira naye simanyi ntumbidde ntya. Kazi zino class the supernatural za kuyigiriza kutumbira. Gwalina prophetic nga yafa yazikira olaba leero enkya noba nga tokyalaba olaba eno wiiki omwewuka ejja noba nga tokyalaba anedda eno class yakutumbiza obe ng'osobola okulaba at free will. Wekisaawe kituuka nga nsala obusazi ne ngamba kati ngenda kulaba in the spirit, ngenda kulaba ekifa kwono era nga ozibiriza bwoti nga Mukama njagala olaba ebifa n'ozibiriza within 2 minutes bakuyiwirawo ka screen. Naye mbirabyeko nga buli whenever I hack into the deeper dimensions of the supernatural kiba bwe kityo kati there is nothing you can't become in the spirit. You can become anything in the spirit. What you need is to show you how they excavate into the deeper realms of the supernatural and to first get to know it that you are a supernatural being. Okitegere nti oli naggwano oli kinkekenke suma nga takiyita kiweme gwesa takiyita atya kiwemene kuki kibuze gwesa atakwogera kigambo ki supernatural mu Luganda kiganye Mukama yebasi. But there is that thing you become you become ngoba mulala nga munsi ndala enyama Mukama yebasibu naye kinasooka kuyingira mu bwongo nti I'm a supernatural being. Lwaki Katonda nna mu kifaananyi kye wano batugambye nga Adamu oli ow'ettaka we yali oli yasooka we yali Noonyulwa 29 First Corinthians chapter 15 verse 49 agambye nti era nga bwe twatwala ekifaananyi ky'oli ow'ettaka bwe batwogerako Adamu yasooka era tulitwala n'ekifaananyi ky'oli ow'omuggulu Adamu ow'okubiri tugeddeko nga Yesu ne tugamba nti oyo yagamba nze ekifaananyi kyo Katonda talabika alabye nze amaze olaba kitange. Enyera Mukama lyebasibwe kati wabanga oyo ekifaananyi kya Katonda talabika nfuba kyebagezaako tutegeeza olw'okutwala ekifaananyi kya Katonda ne tubanga we are men on earth but when we are operating like gods nga tuli bantu ku nsi naye nga tuoperatinga nga bakatonda. Kyenegeza kye kino a god can create. Katonda asobola okutonda kati when you enter into some deeper dimensions of the supernatural otuuka ekiseera nga you can create a world ne kiba. Ne Bayibuli ekitugamba ne ligamba bw'obumwa bwammwe butonzi naye lwaki obyogera obitondawo ne bitabaawo? Because you are still living in a natural realm. You have to enter into a supernatural realm and live a supernatural life, not a natural life. Emmere gy'olya buli lunaku gy'olya wiiki ku wiiki
oli mu kufiirira guno mubiri gukussa ku ttaka ne gukulaga nti agwe you were natural man. But the more you enter into fastings, mu bisiibo ne mu kusaba, this spirit of yours oba oli mu gwempowering guve into the natural realm, gwambuke into the supernatural. Lwaki abamu osiibye naye notaktivating na supernatural powers? Because you don't know. Osiiba busiibi naye tomanyi. Kati ekyo gyosiiba without an understanding, you can't become. Siiba with an understanding. Etya nti I'm fasting. Why am I fasting? I'm trying to lower down my flesh. Now, after lowering down my flesh, I want to ignite my spirit that it may travel in deeper dimensions. Njagala kusiikula mwoyo gwange gusobole okwambuka mu bwengulu obw'ebuziba gutaapinye mu maanyi. Kwati kimanyi byo wano basomesa mu zino classes ne basomesa ku bwengula. Bagamba when you enter those dimensions, each dimension has its power. Each realm has its power. Erinnya lya Mukama lyebazibwa. Akisinziira osazeewo kumountinga into which realm. Oyambuse mu bwengula ki? Ne bwengula, buli bwengula bulina amaanyi. Buli bwengula bulina amafuta gaabwo. Praise be to the name of the Lord. So, in living a supernatural life, ekisooka nagambye kigenda kukwawula ku bantu abalala. Bino tebiriiko nti oba nti oli musumba oba toli musumba. Erinnya lya Mukama lyebazibwa. My first time to operate in the supernatural, as in to operate in miracles, I wasn't even a pastor. I was just brother. And I prayed for a deaf. Muzibe w'amatu n'awulira, kiggala n'awulira. Betabire w'amaaso n'alaba. I was still a brother. So the supernatural realm tefaayo ku muntu oba musumba oba si musumba. Supernatural realm efa ku muntu eyeewaddeyo, ku muntu akitegedde. Nagamba now I'm fasting with an aim that I'm entering in deeper dimensions. I'm entering in deeper realms. I'm going back into what I'm called to be. Ekyo to go back in your originality. Okuddayo mu kyo ky'olina okubeera. Kino kye tuli wano si kye tulina okubeera. Edu wano nga tusafaringa n'endwadde si kye tulina okubeera. The devil corrupted our mind. Nti olwalako katono kimu bibiri nodukirawo bannange eddagala bannange. Kati abamu ne twewolereza bwe tuti ne tugamba yakulaga engeri gye twagwamu kumala twagwa bubi. Tugamba omanyi Mukama ayamba ambeeyambi. So I have to take medicine. Abamu tugenda kizana kyengenda kwogera naye wonaatuwako gyengezaako kutegeeza onaabitegera byentegeeza. Ogamba Mukama manyi ayamba yandi kamire lino eddagala amugenda lirijja okuntereeza. Sorry, nga wensaba nja kuwona. Sigambye butamira ddagala. Limire kubanga your faith eri mu ddagala. So limire nga woosaba. But to a person who lives in the supernatural realm, asooka kuva nagamba nze sirwala. Nze sirwala. Ekirwadde ne kijja ne kimukuba nadda ku vivi. Nagamba Mukama, this is not my portion. The devil is just trying to deceive me that I'm sick, but I'm not sick. Ate twabyogera bwogezi na bigambo oba olina level what happens in the spirit. Era olemera kandi you pray. Kigenda nze nalina ekintu kye nali nina nga neegamba siwalira nga mpulangula odobagala okunkuba nga neerika. Ngenda mbuliri nga neerika. Kimanyi ndiko ngoshuwa wembera bwenti mbuliri. Ngenda vaayo mponye. Ate nga bwebito ebiba. Nero mungenda nsinkana omuntu omu collapsing mind yange. Ekishayi kye nina by the way. Nga nze ngamba sirwala. I don't believe in getting sick. Why? Nekyama kye nali enzudde. Ate nga byenkolera. Nentukasinkana omuntu omu ng'agenda collapsing mind. Nga ntekamu endowooza eyo olina okumira eddagala nti womira eddagala n'okola ki n'oba bwoti n'osaba ogera bwoti manya balokole mwasiriwala n'okubamu amagezi nga munange byagera bituufu. Akananga faith yange agikubye
ng'agikubye kati nga nakuddamu kugizimba buto ekitali kyangu kubanga oba tomanyi olw'omumu oba otuuse oba tomanyi bwengulamu oba oyingidde ate obuzibu bwa supernatural realms nti w'oyingirayo okuddayo ng'ovuddeyo kiba kizibu. Lumu ngenda ndwala covid nga nkuba ogwasooka covid wannuma nannuma n'emina ebidagala bye baŋŋamba ebidagala ne bigaana okukolera nga mpula obulamu nga bugendera ddala ng'ebiseera bino bisikiriza mu kye bayita ndwadde nze covid agise ankubye ku ttaka ne maana ngamba okay, so I entered into prayer. Nagamba ono badde ampa ebidagala nyantika mu mind eyo nemugamba nkubuulire sigenda mu ddagala nentekinga move omulala ina gyanza oyita ekisiru omulala walabira nti neetaagira ebidagala bimponye bitwakamulanga simanga niimu notabulamu galiki butungulu kyebirala awo nogira entangawuuzi tukaba amazzi ago kyekati nobinywanga cyayi mumaze obisekula kati nga tubigezaako naye babigezesa ne bawona kati nga tubigezezaako ebyo bigaana okuntereeza ennyanda mukama lyebazibwe. So what I did neŋŋamba nakangezeeko nzireyo nze mu byentegeera neŋŋamba kale ngenda yingira ennaku 3 za kusaba na kusiiba this disease buno obulwadde tebulina kubeera munda mu nze nga nkonsumiza ssente kusaba kimu kyengezezaako kukola bigani nenyingira mu nnaku 3 z'okusaba n'okusiiba only sekondi dde covid yabula engeri gye sikimanyi na kumanya nembanga atamulwalanga nako yadde kati nze omulabi wano yali ampise ng'akozesa mind andaga nti oli muyi ogenda kufa oli mulwadde nnyo. So kati wetuvugwa ne tuva mu the supernatural realm ebyo ebitubaako kubanga abantu ababulijjo endwadde zibaluma ne bafa n'okufa ate omulaba kyayinjinga nnyo kuba n'embeera nolaba ddala ng'owedde naye nokonfesa nogaba bannange ddala kituufu mpedde nze mpeddewo sikyalina buddukiro gane weetondako okuggwaawo. All of those are signs that you are still in a natural realm, but for you to walk in miracles, signs and wonders, for you to live another life, for you to live obulamu obweyaga as nobwegombesa n'abalala, it is living a supernatural realm. We're having money, it is not a life that is mbukweyagaza. I'm not saying that having money is bad, it's good. And amafuta gajuma agaliko sente. Nika akuleyo kino. Singa kye bayita okuba ne sente kuba successful. Waliwo kabaka yalina emmotoka yalina Rolls Royce zezali emmotoka 36 mu nnyumba ye mu lubiri lwe. Emmotoka 36 zisenyiwa mu. Kati kambuuze oyo ng'ovaayo ng'ojombulira Kristo. Kiki ogenda omulaga ekigenda omukkiririza Kristo wo. What are going to demonstrate to him? Kale olina sente kati ondako oba munyonyola sente omunyonyola sente osanga naggaga ng'ali ku ndi lyafa gwaawo naye ng'alina kirwadde kimutwala kirwadde kimumalawo obulamu bugenda naye nga sente zirina empya n'enkadde naye nga kye yeetaaga waliwo ekisinga sente. It is the supernatural. It is the supernatural. That's why linakuza musanvu zetwali muzazigamba activating the supernatural. Zino sente with the time ziba zigenda kujja activate the supernatural. Kwa supernatural begenda zisika. Praise the wonderful name of the Lord. Ate wali olwo lumu musajja agena yali side ze Yehoya osanga musajja yali he was a Muslim Muslimu yali staunch Haji Mulamba nenga anonya pastor mulokole kumusabira ng'ebintu byasukka okutabuka ewuwe tebeebaka nenga sena zine empya n'enkadde ng'alina ekazi 10 okulana Lake Albert mufunze nga buli kimu alina alinga yatakayo kasi yalina yali faamu nenga kujjudde ebisolo byereere nze mukubalisa amaaso nakoma okubalako nga ndabako obubuzi nga 5
n'obutewe n'akaawo kumpi nga 5 ng'atuta okugenda okubisabira nga bisusse okufa naye nga agamba bisusse okufa olaba nga tafiibwako n'ekimu yadde. Ennyina Mukama lyebazibwe ng'omwezi embuzi okasobozaala obwana nga 5 togasseeko nkulu kati ng'olaba obulamu buteredde naye nga tebeebaka nga tebalina mirembe waka. Ennyina Mukama lyebazibwe omulya comes a little boy talina ssente yadde naye ng'alina Mukama ng'alina roho muwaakutte yatuuka mu nnyumba ya Haaji saba na ssaala nnene saba dakika zaali ntono okutuuka ku ttaka lya Haaji natuuka bulusitaka nefukako amafuta nga kale ndagidde enkomye okufa. Up to now tewaddangamu kubaawo okufa ku ttaka lya Haaji. I didn't have money, but I had hacked into the supernatural realm. And there are people nga tetulina bagamba ssente. We are going to show them the God we carry. Nga bo bajja kulaba Katonda guweetisse bo gubamanyi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. So let us activate the supernatural. Let us live a supernatural life. Tuve mu bulamu obulinacho. Tebuna kye butunga obulamu obulinacho. Kyentegeeza bulamu okubanga ogenda kusaba dakika za 3 weebake. Wasabira akasaako kamu weebake. Gwe bukyobo biki ebyoba okola. Just 1 hour and sleep. Omuntu yangamba it's not about tali kumala banga ddene mukubeera okubeera kusaba for long hours. Dindako. If it's not about kusaba long hours, ndagaya abasaba obwasaawa emu obulungu bwe batambuliramu ndagire ne bansaba ssaawa 3 nnya n'okudda waggulu bwe batambuliramu olabo babe byenkana kiba tebyenkana kati ate enakyo kuliko abasinga kweyoleva nga tasaba busabi kuba nti asaba ssaawa 3 oba 4 n'okudda waggulu naye nga kyakola nga waaba asaba with an understanding ng'essaawa 4 z'asabye zibange essaawa 12 nga buli prayer gy'akola akola kye bayita powerpoints. Prayer powerpoints buli ssala gy'apulumira powerpoint. Erinnya Mukama lyebazibwe. Kati nga tunaabeera abasinza bagenda okyusa omulembe tuyimirire osinze oluyimba olumu abantu bagambe wabadde oyimba n'empula presence ng'egwidde gwe abantu b'obulanga basinza n'obulanga nawe oyagala osinze bana obulanga tosinzangako nga naye bayita abasinza ng'omuntu oyo wali tosobola kuwanika mukono balina romu we bakwata bava mu natural being mu natural life ne ba activating the supernatural life ne basala baliving in a supernatural life. Ennyina Mukama lyebazibwe ndowooza enkya ngenda kusomesa ku kye bayita how to live a supernatural life. Don't mbadde mpa introduction ya living a supernatural life. Enkya ngenda kusomesa ku kye bayita how to live a supernatural life or how to live in a supernatural life. Tubutambulamu tutya obulamu bwa supernatural, tubuyingira tutya, how do we hack there? Ennyina Mukama lyebazibwe. Ministers, this is what we desire. Kino kye twetaaga. Twetaaga bigambo. Nations are waiting for us. Gwe muweza gwaweereza mu kanisa ebyoweereza buli sande nga twali muntu n'omu akwatibwako bikoowe uve mu eyo embeera. Gwe iva musumba wajja okuweereza yekka yaweza bane bafunamu. Emusumba abataliiwo ne bakuwamu okuweereza tolina pakiti yonna gy'okola. Come on. Bino tebyatondebwa kuba nga basumba bakka balina okuoperate in the supernatural. Everybody nabagambye ejjigi lyayoleka ffenna tukkirizibwa okutuuka, ffenna tusobola okutuuka. Enkya katugenda kutunula tulabe tutuuka tutya. Operating in the supernatural life. Ennyina Mukama lyebazibwe. Wulira obulumi obwo abantu bajja mu service ne baddayo nga bwe bazze. Wulira obulumi abantu bwe baba bawulira. Mukama yatuna n'ateeka ku nsi kuno nga to have dominion over everything, but we can't have dominion when we are still living in a lower level. And by the way, the supernatural realms
zirimu era levels n'emitendera. And the more you tarry in the presence of the Lord, the more you pay the price, the more you pray, weeyongera okuyingira deeper dimensions, weeyongera okuhakinga mu bwengulu obwebuziba. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Weeyongera okufuuka omuntu omulala. The more you pray, the more you pray. Osobola okutuuka ng'obwengula bw'oli mu kutambuliramu onotandika kuba bw'ogoba mizimu. By the way, casting out demons, it is the lower realm. Ng'omuntu atandika okugoba the supernatural, bwe bw'obulevu obutandikirwako. Kati oba nga tusobola nakugoba mizimu, ate tusobola kukola deliverance. Kuyimira n'ogamba omuzimu gw'enkugoba genda. Kati ate kati simanyi nakumanya oba kati gobera mu nsi ki. Abangi, koowa level gy'oliko. Koowa okubeera a natural man. Okubeera a supernatural being. W'otuuka in the supernatural realms, okulaba omuntu ayingidde mu supernatural realm, okulaba in the spirit, tekiba kya bannabbi. Ng'omaze okupatinga mu the deeper dimensions of the supernatural, okulaba kitufuuka part of your life. Noba ng'osobola okulaba in the spirit, okulaba ebigenda okubaawo, otegeera ebigenda okujja mu maaso. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Netwabirekera bannabbi. You can enter into deeper dimensions nga tewali kintu kiba kufamirayo kikyamu nga tokitegedde. Lwaki? You are living in a supernatural life. You are living in a supernatural realm. Toli mu eno realm eya wansi, toli ku realm eno ey'oku nsi. Oli mu bwengulu obwebuziba. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mane twebaza Mukama. Budde bwange naawe buno bumpeddewo. Naye enkya weetuli kuba 3:30 paka 5:00. Enkya twongera okusoma bitwogeddeko leero living a supernatural life. Tubiyingira tutya? Tubeerayo tutya yo how to live in a supernatural life. Tugenda okukwatako enkya. Namwe nene genda ku YouTube bumpimpi ajagala gagenda ku YouTube typingemu living a supernatural life. Apostle Bwanika ojja kugisangayo. Na subscribing nga don't forget to subscribe. Bijja kuyambako onaabiwuliriza enkya oba onaabiwuliriza ojja kwongera okubigenda ebuziba okole notes ate ekyewuunyisa engeri gye tuyigamu okugenda ebuziba by us after noting down nga we teach byomaze okuwulira kati nogana naye n'obisomesa kale ate omuntu kufuna wakubikkulirayo akubikkulira ebintu